Today we are going to see our novel section, and in our previous videos we come to know, or we have learnt our 4.2 To Serve with Love, this novel written by Braithwaite. And now in this video we are going to start our next novel, that is Around the World in 80 Days. This novel is written by Jules Gabriel Verne. He was a French novelist, poet, and playwright. Verne wrote widely popular series of adventurous novels, including Journey to the Center of the Earth, 20,000 Leagues Under the Sea, and Around the World in 80 Days. Means these three novels are based on the adventure, and he is the French novelist, and he wrote the novels depends upon the adventure. So let us see what is in the Around the World in 80 Days. Here for your examination, they gives you two chapters, that is chapter number 35, chapter number 34, chapter number 35, and chapter number 36, 37. These chapters are very not very long chapters, they are very much short chapters, and you have to study chapter number 34 to chapter number 37. And in that chapter we come to know that how the hero of our novel just completed his bet, or how the hero of the novel won his bet, and he doing so many adventures during his journey. He having journey around the world. He completed his journey in the 80 days, and the traveling is, or his journey is described in this novel. Let us see what is in that novel. That is, Verne is generally considered a major literary author in France and most of Europe. That is, he is very well known in the France. He is very popular in the Europe. Verne has been the second most translated author in the world, and he also translated so many novels in the French language, and so he is known as the most translated author in the world. Let us see the major characters of this novel. There are so many minor characters also. We see the major characters at first. In the major characters, there is the Phillips Fogg, who is the main hero, who is the hero of this novel, who is the main character. Then Passepartout, who is means he accompanies with the Phillips Fogg when they starting their journey, and he is very loyal companion of the Phillips Fogg. So Passepartout is his companion. Then Auda is the means this Phillips Fogg, he married with the Auda. This Auda is there is the introduction in his journey with Miss Auda, and then they going to be married. And the last major character is Detective Fix. Detective Fix is also he is also the major character, and he making so many obstacles in the journey of Philip Fogg. So let us see what is in this novel. At first we see the theme of the novel. What is the central theme of the novel? That is central idea. Theme means the central idea of this novel. Let us see. The novel is full of adventure and the excitement which the reader come across and enjoy from the beginning to the end. That is, this novel is full of adventure.
की साहस आहे या नॉव्हेलमध्ये, फुल ऑफ ॲडव्हेंचर आहे अँड एक्साइटमेंट विच द रीडर कम अक्रॉस अँड एन्जॉय फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. द readers, when they start reading this novel, they having lot of enjoyment when they throughout their reading, and from the beginning to end they having enjoyment when they read this novel. Phillips Fogg, the major character in the novel, accept the challenge to go around the world in 80 days, and in accomplishing this feat, he goes through various land and meets with diverse adventure. That is this Philip Fogg, who is the major character, and he accept the challenge to go around the world in 80 days. He accepted the challenge to goes around the world, की संपूर्ण जगाची सफर करायची आहे त्याला. किती दिवसामध्ये? तर 80 दिवसामध्ये त्याला संपूर्ण जग पाहायचं आहे. अँड इन अकॉम्प्लिशिंग द फेट अँड इन अकॉम्प्लिशिंग द अचिव्हमेंट, की तो ज्यावेळेस हे सगळं साध्य करतो आहे किंवा तो हे सगळं अचीव करताना ही गोज थ्रू व्हेरियस लँड, की तो वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये फिरतो आहे अँड मीट्स विथ डायव्हर्स ॲडव्हेंचर, आणि अनेक साहसं त्याच्यासमोर येत आहेत किंवा अनेक ॲडव्हेंचर्स त्याला करावे लागत आहेत, अनेक गोष्टी त्याला तिथे कराव्या लागत आहेत. Thus the novel proceed at the fast pace, and this is the journey of the main character. So the novel proceed at the fast पेस, की एक प्रकारची गती आहे त्या नॉव्हेलला, की इथे जर्नी दाखवलेली आहे, प्रवास वर्णन आहे, आणि म्हणून एक प्रकारची गती आहे तिथे नॉव्हेलला. अँड देर इज ऑलवेज सम एक्साइटमेंट रिझल्टिंग फ्रॉम द व्हेरियस encounters, and there is also some excitements throughout the journey and some encounters throughout the whole journey. The beauty of the novel is that the writer takes the reader to the journey of many hair-raising incidents, and when the readers read this novel, that time they come across with the journey, they come across with many hair-raising इन्सिडंट्स, की अंगावर शहारे आणणारे, की फ्रायटनिंग, हेअर रेझिंग म्हणजे काय तर फ्रायटनिंग, किंवा अंगावर शहारे आणणारे अनुभव किंवा घटना वाचकांना तिथे पाहायला मिळत आहेत किंवा ऐकायला मिळत आहेत. अँड एक्साइटिंग, ॲडव्हेंचरस, थ्रिलिंग येट ब्युटिफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, की एक्साइटिंग ॲडव्हेंचरस पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर थ्रिलिंग ब्युटिफुल प्लेसेस throughout their journey. The writer describe all such beautiful places through, or all the adventures through the journey. The most important feature of this adventure novel is time. That is, time is very much important in each novel, and in this novel also the time is very much important. That is, he have some time, that is in the 80 days he have to finish his journey. So time is very much important, की त्याला एक टाईम लिमिट आहे की 80 दिवसामध्ये त्याला त्याचं जर्नी पूर्ण करायची आहे. अँड टाईम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अस्पेक्ट. इट इलिस्ट्रेट रिपीटेडली दॅट टाईम इज फिकल अँड either works for or against them. Time is very much fickle. Time never stops for anyone. की वेळ कोणासाठी थांबते का? तर नाही. Time is goes on, and so time is fickle and either works for or against them. की कधी कधी वेळ आपल्याला मदत करते, कधी कधी वेळ आपल्याला संकटात आणते, आणि तशा पद्धतीने इथे रायटरनी he gives importance to the time. In many cases, time foils their plans when the delays build up and ships and trains leave without them, that sometimes land the character in trouble. And when they having journey to various land, to various country, to various places, at that time if they delays, की जर त्यांना उशीर झाला तर if the delays build up
and ships and the trains live without them that sometimes land the characters in trouble. आणि त्यांची गाडी सुटायची की त्यांची ट्रेन निघून जायची किंवा शिप त्यांचं जे वेळेवर असायचं ते निघून जायचं. कदाचित काही वेळेस त्यांना उशीर झाला, डिलेच झाला, तर त्यांचं शिप किंवा ट्रेन तिथून निघून जायचं आणि त्यांनी जे काही प्लॅनिंग केलेलं आहे, त्यांनी जे प्लॅन आऊट केलेलं असतं की आत्ता यावेळेस इथे पाहिजे, त्यावेळेस तिथे पाहिजे, तर ते कधी कधी त्यांचं राहून जायचं. कारण की समटाईम्स लँड द कॅरेक्टर इन ट्रबल. आणि त्यामुळे ते जे कॅरेक्टर्स आहेत तर ते संकटात पडायचे किंवा त्यांच्यावर संकट यायचं की एक प्रकारे त्यांना प्रश्न पडायचा की आता आपण कसं मॅनेज करणार हा टाईम जो गेलेला वेळ आहे, तर लुझिंग टाईम आपण कसा मॅनेज करणार. In the end, Fogg wins the bet as he gains a day when crossing the international deadline. The limited message, the ultimate message is that no one can control time. Time will work the way it wants to work, and humans are at its mercy. And Fogg wins the bet. इन द एंड फॉग विन्स द बेट, की तो त्याची जी पैंज लावलेली आहे मित्रांबरोबर, तर ही विन्स द बेट ॲज ही गेन अ डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेडलाईन. की ॲज ही गेन अ डे, की त्याला एक दिवस मिळतो किंवा व्हेन ही क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेडलाईन, की ही जस्ट जर्नी ओव्हर द ईस्ट side, and that time when he crossing the international deadline, that time he realized that I just lose my bet, I never wins the bet. But actually what happens when he come back to his local place, when he come back to his native place, at that time he realized, means that Passepartout realized that there is no losing of the bet. There is no Monday, but there is the Sunday, because when we come to the east, that time one day is ahead to the east side and one day is back to the west side, and so he gained one day and then he won the bet. And at that time ultimately message is that no one can control time. आणि शेवटी आपल्याला काय मेसेज मिळतो आहे, तर नो वन कॅन कंट्रोल द टाईम. टाईम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क. आणि काय, तर टाईम विल वर्क द वे, की वेळ आपल्याला काय तर काम करायला शिकवते किंवा भविष्यामध्ये आपल्याला कसं काम करायचं आहे ते वेळेवर ठरतं, की वेळ कशी आहे त्यानुसार ठरतं. आणि द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क, आणि कशा पद्धतीने आपण काम करायला पाहिजे हे आपलं ठरवलं जातं. अँड ह्युमन्स आर ॲट इट्स मर्सी, की ऑल द ह्युमन बिईंग्स आर ॲट इट्स मर्सी, मीन्स वी शुड यूज every moment in our life. We should not loses the time in our life. We should not loses our prestigious time. So every moment is very much precious in our human life. So all the humans are at its mercy, की सगळे ह्युमन बिईंग्स काय असतात तर वेळेच्या अधीन असतात, की वेळ ही महत्त्वाची आहे, की आपण वी शुड फॉलो द टाईम. बिफोर ही जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, फॉग लिव्ह अ सॉलिटरी लाईफ, की त्याची जर्नी सुरू होण्यापूर्वी ही लिव्स अ सॉलिटरी लाईफ, की तो एकाकी जीवन जगत होता थोडंसं. ही क्लोज हिमसेल्फ ऑफ टू अदर्स अँड केअर्ड लिटिल अबाउट द वे ही हॅज परसिव्ड बाय अदर पीपल, की तो काय तर फारसा मित्रांमध्ये मिसळत नसायचा किंवा फारसा लोकांमध्ये तो मिसळत नसायचा. बिफोर ही जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, फॉग लिव्ड सॉलिटरी लाईफ. ही क्लोज हिमसेल्फ ऑफ टू अदर्स, की काय तर तो इतरांपासून तो थोडासा दूर राहायचा, स्वतःला तो वेगळा समजायचा किंवा इतरांप्रमाणे तो जाऊन पटकन त्यांच्यामध्ये मिक्स होत नसायचा. अँड केअर लिटिल अबाउट द वे ही वॉज परसिव्ड बाय द अदर पीपल, आणि तो इतरांच्या मताप्रमाणे कधीही
चालत नसायचा. त्याचं स्वतःचं एक मत असायचं, त्याचं स्वतःचं एक ॲटिट्यूड असायचा. अँड ही लिव्स अ सॉलिटरी लाईफ. बाय द एंड ऑफ द ट्रिप दो ही रेकग्नाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन्स. आणि काय तर बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, की शेवटी ट्रिपमध्ये तो शेवटी त्याला काय रिअलाईज होतं तर ही रेकग्नाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन्स, की मानवाचे संबंध कसे महत्त्वाचे आहेत, की ह्युमन कनेक्शन्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, की आपण सगळे डिपेंडंट आहोत एकमेकांवर किंवा आपले कनेक्शन असायला हवेत. वी आर द सोशल animal and we never live a solitary life. So human connections are very much important, both in the form of love with Auda, and he having love with Auda at that time, and friendship and loyalty with Passepartout, की friendship and loyalty, की this Passepartout is very much loyal, accompanied with the Philip's Fogg, and here the friendship and loyalty with Passepartout, की Passepartout बरोबर त्याची झालेली मैत्री किंवा त्याची असणारी मैत्री, आणि काय तर लॉयल्टी, की ते दोघंही खूप एकमेकांसाठी कसे होते तर लॉयल होते, प्रामाणिक होते एकमेकांसाठी. अबोव ऑल दिस न्यू अंडरस्टँडिंग अँड ॲप्रिसिएशन इज द ग्रेटेस्ट थिंग ही हॅज गेन फ्रॉम द ट्रिप. आणि संपूर्ण ट्रिपमधून तो काय शिकला तर तो सोशलिझम शिकला, की समाजवाद शिकला, की तिथे ह्युमन कनेक्शन्स महत्त्वाचे आहेत, किंवा फ्रेंडशिप कशी महत्त्वाची आहे, की पासपार्टू त्याला कशा पद्धतीने मदत करतो, किंवा औडा कशी त्याच्यावर प्रेम करते. तर ही लर्न्स ऑल दिस थिंग्स थ्रूआउट हिज ट्रिप. द ग्रेटेस्ट थिंग ही हॅज गेन फ्रॉम हिज ट्रिप, की अंडरस्टँडिंग अँड ॲप्रिसिएशन, की एकमेकांना समजून घेणे, त्यानंतर ॲप्रिशिएट करणे. तर या गोष्टी तो त्या ट्रिपमधून शिकला. दो ही हॅज द अपॉर्च्युनिटी टू डबल हिज फॉर्च्यून, फॉग्स मोटिवेशन टू एम्बार्क ऑन सच अ क्रेझी ॲडव्हेंचर हॅज लिटिल टू डू विथ द मनी. आणि काय तर दो ही हॅज द अपॉर्च्युनिटी टू डबल हिज फॉर्च्यून, दॅट इज द मीन्स he having the bet with his friends, and if he won the bet then he get 20,000 pounds throughout that bet, and so this is the opportunity to double his fortune, की त्याचं भवितव्य घडवण्यासाठी ही दुरेगी संधी आलेली होती, किंवा डबल हिज फॉर्च्यून, की त्यात काय तर त्याला जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळेल त्यातून, तर त्याची संधी त्याला चालून आली होती. परंतु पैशापेक्षाही काय तर फॉग्स मोटिवेशन टू एम्बार्क, दॅट इज टू स्टार्ट ऑन सच अ क्रेझी ॲडव्हेंचर हॅज लिटिल टू डू विथ द मनी, की पैशापेक्षा पण त्याला ॲडव्हेंचर महत्त्वाचं होतं, की ही फॉन्ड ऑफ द ॲडव्हेंचर, की त्याला साहसाची आवड होती, त्याला फिरण्याची आवड होती, साहसाची आवड होती. आणि पैशापेक्षाही त्यांनी कशावर कॉन्सन्ट्रेशन केलेलं होतं तर ही वॉज क्रेझी फॉर द ॲडव्हेंचर, की तो ॲडव्हेंचरसाठी कसा होता तर क्रेझी होता. इन्स्टेड ही वॉन्ट्स टू प्रिझर्व हिज ऑनर अँड प्रूव्ह हिज वर्थ टू द मेन ऑफ द रिफॉर्म क्लब. आणि काय तर इन्स्टेड ही वॉन्ट्स टू प्रिझर्व हिज ऑनर, आणि अर्थातच तो कायम सन्माननीय राहिला सगळ्यांसाठी, की तो फक्त पैशांसाठी काहीही करत नव्हता. तर त्यांनी जे ॲडव्हेंचर गेन करण्यासाठी जी बेट लावलेली होती, तर ही इज फॉन्ड ऑफ द ॲडव्हेंचर, अँड सो इन्स्टेड ही वॉन्ट्स टू प्रिझर्व हिज ऑनर अँड प्रूव्ह हिज वर्थ टू द मेन ऑफ द रिफॉर्म क्लब, की हा जो रिफॉर्म क्लब आहे तिथले जे त्याचे फ्रेंड्स आहेत तर तिथे त्यांनी स्वतःला प्रूव्ह करून दाखवलेलं होतं, किंवा त्यांनी त्याचं स्वतःचं स्थान मिळवलेलं होतं तिथे. फॉग स्पेंड्स nearly all of his money along the way, showing that riches are not what he is truly out for. He spent all of his money throughout the trip, throughout his journey, की त्यांनी त्याचे सगळे पैसे त्या जर्नीमध्ये घालवले होते. आणि त्यातून त्यांनी काय दाखवून दिलं तर
showing that riches are not what he is truly out for, की riches are not what he is truly out for, की तो ज्याकरता बाहेर पडलेला आहे. तर श्रीमंती हे त्याचं कारण नाही आहे. तर फक्त श्रीमंत होण्यासाठी किंवा फक्त पैसा कमवण्यासाठी तो ही नेव्हर हॅविंग द बेट अँड सो he is very possessive about the honor, he is very possessive about the adventure, and honor is more important than money for Philip Fogg. That is, he seek or he is fond of the honor, he is fond of the adventure, and he never having the trip for the money, की मनीसाठी त्याने ही ट्रिप केलेली नव्हती. Throughout the entire trip, Fogg and his group encounter various obstacles standing in their ways, and throughout the entire trip, की संपूर्ण ट्रिपमध्ये Fogg and his group encounters various obstacles, की त्यांच्या प्रवासामध्ये अनेक ऑब्स्टॅकल आले, अनेक अडचणी आल्या. स्टँडिंग इन देअर वेज, these challenges allow them to use their quick thinking to come up with innovative solution. आणि ज्यावेळेस त्यांच्यासमोर ऑब्स्टॅकल आले त्यावेळेस त्यांच्यामधली इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग पॉवर बिल्डअप झाली, किंवा त्यांची क्विक थिंकिंग पॉवर बिल्डअप झाली, की पटकन निर्णय कसा घ्यायचा, पटकन विचार काय करायचा, टू कम अप विथ इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स. आणि काय तर कल्पक असे पर्याय किंवा सोल्युशन, उपाय त्यांना त्यावर सापडले आणि त्यातून त्यांनी मार्ग काढला. टू इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ द प्रॉब्लेम, की अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेमसुद्धा त्यांच्यासमोर आले, ऑब्स्टॅकल त्यांच्यासमोर आले, पण त्यांनी त्यातून मार्ग काढला. कसा मार्ग काढला, तर त्यातून त्यांची क्विक थिंकिंग बिल्डअप झालं, किंवा त्यांचं इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स त्यांचे बिल्डअप झाले. आणि काय तर रिलेईंग द मेसेज दॅट नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल, की त्यातून काय मेसेज मिळाला, तर नो प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्वेबल, नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल, की कुठलाही प्रॉब्लेम असा नसतो की तो सॉल्व होऊ शकत नाही. तर एव्हरी प्रॉब्लेम इज सॉल्वेबल, की प्रत्येक प्रॉब्लेम हा आपण सॉल्व करू शकतो. इफ यू हॅव विश, इफ यू हॅव थिंकिंग पॉवर, इफ यू हॅव इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, देन यू कॅन सॉल्व any problem in the world, then you can solve any problem in your life. It is not only Fogg who shows his clever wit in coming up with solution. Passepartout too shows his ingenuity in multiple situations. That is, Fogg is very much clever. Fogg is fond of the adventure. Fogg faces so many problems, so many obstacles, but he shows his clever wit in coming up with the solutions. But this Passepartout, who is his friend, who is his accompanied person, who is also showing his ingenuity म्हणजे काय तर क्लेव्हरनेस, की तो पासपार्टू सुद्धा कसं होता, तर ही इज ऑल्सो व्हेरी मच क्लेव्हर अँड इन मल्टिपल सिच्युएशन, की अनेक सिच्युएशनमध्ये पासपार्टू हेल्प द Fogg. Passepartout helped the Philip's Fogg. So in this way we see the theme of this novel. We will see the plot and synopsis of the extract in our next video. Thank you.